the International Association of Coaching. Home of the coaching masteries. Welcome, everyone. Thank you so much for being here today in this new chapter of Learning Circle. We have simultaneous translation, so please, if you need translation, go to the icon, the world icon at the bottom in Zoom and click it. I'm going to say this in Spanish as well. Bienvenidos todos, tenemos traducción simultánea. Si usted necesita traducción del inglés al español, puede buscar el icono abajo en el Zoom, que es como un mundo, y le das clic y eliges el idioma. Welcome, everyone. Great, so today we're going to be talking about the art of clarifying in a coaching process. When the coach has good skills in his or her practice and favors and encourages clarification as a unique characteristic of the coaching process, it helps the coachee to find their purpose. In a conversational space based on trust, the coach can accompany his coachee to face their doubts, fears, and indecisions in order to clarify and visualize the actions to follow. This, without a doubt, is done through a good process of clarifying what the mastery number 6 presents to us. In a new edition of the Learning Circle of the International Association of Coaching, we will have the opportunity to meet 4 members of our global community from Colombia, Vietnam, Panama, and Taiwan, who on this occasion will share their experiences and results with the art of clarifying in a coaching process as examples of IAC Coaching Mastery number 6. Our first exponent today, we have Marcela Bermudez from Colombia, who will be sharing a great presentation. Marcela has the designation of IAC Masteries Practitioner. She's also IAC Colombia Chapter Committee member. She's a psychologist, neurocoach, life coach, and an organizational consultant for over 20 years. She's professor in different universities, and she's dedicated to coaching and mentoring. So Marcela, welcome. This is your space. We hear you. Gracias, muy buenos días para todos, noches, tardes, depende del lugar donde se encuentren. Estoy muy contenta de compartir con todos ustedes esta maestría 6 que se llama Clarificar. Entonces, en este momento voy a colocar en pantalla. En este momento ¿están viendo? ¿Están viendo la pantalla? No, Marcela, dale abajo en la parte inferior. Compartir ¿Ahí? pantalla, share screen. ¿Ya la Todavía están viendo? ¿Sí? Todavía no, Marcela, voy a revisar. Dale en la parte inferior, compartir pantalla, por favor. Espérate un momentico, por favor. El botón verde que dice compartir Espérate, pantalla. porque es que voy a salirme de acá. Espérate un momentico. Ahí en tu consola está en la Ya. parte inferior. Ahora sí. Ahora sí. Sí, abre la presentación, por favor. Y ahí Gracias. está. ¿Listo? Ahí está, ¿Están gracias. viendo? Thank you so much. Bueno. Gracias, Marcela. ¿Ya la están viendo? Sí, Bueno. perfecto. Gracias. Entonces, así como ustedes ven en esta imagen una gota de agua en la que para mí significa clarificar, ver a través de la transparencia, y eso es lo que es la maestría número 6, en la cual nosotros como coaches podemos clarificar con el cliente todo esto, aquello que realmente tiene como algo que está en la incertidumbre, que no ha aclarado, y precisamente clarificar es esto. Nosotros podemos a través de clarificar, vamos incrementando la confianza del cliente, porque cuando un cliente llega
y la experiencia que yo he tenido con los clientes, cuando un cliente llega a una sesión, realmente viene con muchas preguntas, no tiene claridad a veces de lo que quiere hacer, ni por qué está acá, exactamente cuál es su propósito de vida. Entonces, ¿qué hacemos con la maestría número 6? Lo que hacemos es que esta persona, todos los clientes, vayan reduciendo esos niveles de confusión que tienen, esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi experiencia, la mayoría de las personas no han incrementado ese nivel de conciencia que debemos tener durante la vida. Y yo siempre he pensado que clarificar para mí significa la vida. A través de nuestra vida nosotros vamos clarificando, tomando conciencia y de esa manera vamos logrando una perspectiva más clara hacia dónde queremos llegar. Entonces, ¿qué le ayuda a un cliente a clarificar? Nosotros en nuestra vida, por nuestra cultura, por nuestros ancestros, por la educación que tenemos, nos han dicho desde pequeños muchísimas afirmaciones que las damos por ciertas, porque cuando somos niños pensamos que lo que nos dicen los adultos es la verdad y la realidad. Entonces vamos creciendo con falsas creencias y con una cantidad de ataduras que no nos dejan progresar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el coach y el cliente en esta maestría de clarificar van descubriendo, o el cliente va descubriendo cuáles son mis sentimientos. Esta creencia que yo tengo en este momento, que la he tenido durante 20 o 30 años, ¿es cierta hoy en mi vida? ¿Eso realmente me está aplicando para mi vida y me está sirviendo de algo? ¿O al contrario, son cosas que me están alejando de ese propósito que yo tengo? Entonces, ¿qué pasa cuando uno como coach no clarifica? Cuando uno como coach no clarifica, tenemos varios problemas y es el siguiente. No vamos a la fuente que realmente es a donde el cliente debe llegar y lo que es más importante para el cliente. Entonces nos quedamos en la superficie mirando cuáles son los síntomas que está presentando esta persona sin llegar al fondo de esto. A veces me pasaba a mí al principio, cuando no tenía suficiente experiencia, no era capaz de abordar al cliente en aquello que él había evitado en las sesiones de enfrentar, porque a veces tenemos un poco de miedo de que el cliente no se sienta cómodo, pero realmente, aunque debemos tener mucho respeto, lo que sí podemos hacer es ayudarle a enfrentar todo aquello que le da miedo o que no ha podido enfrentar por sus mismos bloqueos. A veces también cometemos los errores de hacer muchas preguntas en una sola. ¿Y qué pasa con esto? Que el cliente lo que pasa es que se va desenfocando y le estamos creyendo una confusión porque el cliente no sabe finalmente cuál es la pregunta. Y a mí me pasaba también al principio por el hecho de haber sido, digamos, gerente, que se queda uno con unas costumbres como que agendar la agenda del cliente y no permitir que éste lleve su propia agenda, y estos son errores en los que nosotros incurrimos. Y a veces también creamos dependencia en ese cliente. Entonces, a través de mi experiencia y de aplicar la maestría 6, ¿qué aprendí? Aprendí que si yo puedo aplicar la maestría 6 clarificando lo que el cliente quiere, lo que pasa y el resultado es que el cliente amplía su perspectiva. ¿Por qué? Porque al principio llega como con una sola respuesta o sin ninguna respuesta, pero a través de que él va clarificando, se va incrementando ese nivel de conciencia y
esas posibilidades que no había visto antes o que no había entendido o de las cuales no se habían dado cuenta, empiezan a renacer y empieza a haber como un descubrimiento de él mismo. También que aprendí con la maestría 6, que el cliente va aumentando su confianza y de esta manera se puede acercar él mismo a su objetivo. ¿Por qué? Porque como les había dicho anteriormente, cuando no tenemos la suficiente experiencia, nos quedamos en la historia del cliente y nos dejamos envolver en eso en lugar de ir a la fuente y a lo que verdaderamente, no a la punta del iceberg, sino en la parte más profunda. También sabemos que nosotros cuando estamos en sesiones podemos aplicar diferentes maestrías, aunque a veces podemos combinar unas con otras, dependiendo de cada sesión y del caso de cada persona. Y cuando nosotros hacemos una buena práctica, ¿qué pasa? Primero que todo, el cliente realmente sufre una transformación. ¿Por qué? Porque él ya esa visión que tenía tan corta al principio la va ampliando como una gama de posibilidades. Porque se revela esa información que antes era desconocida, que no se había dado cuenta y que él reconoce la verdad, no había dado cuenta de esto. Y también el cliente va enfocándose más hacia su objetivo. Se aumentan todas sus posibilidades, va identificando aquellas habilidades o valores que él tiene que le sirven para pararse sobre ellos, para seguir todo su propósito. Y también él encuentra aquellas cosas claves en las cuales se puede soportar. Entonces, para despedirnos, me gustaría que ustedes pensaran en un minuto qué te llevas hoy de esta conversación que tuvimos. Excellent. Thank you, Marcela. Excellent presentation. An interesting approach on how to be aware of those ineffective and those effective behaviors that the coach does, and how those effective behaviors can increase the spectrum of possibility for the client with new perspectives. So, Marcela, thank you so much for your presentation. Gracias. Now we're Con mucho gusto. Now we're going to move to our second exponent of today. So I welcome Hai from Vietnam. Hai, are you there? Yes. Excellent. Hello, So the space is yours. Oh, I'll just go. Okay. Yes. Do you have a presentation? You want to? Yes, I do. I just wonder if you have Let any me. introduction or... Yes, I will. So you. Hai is from Vietnam. He's also an IAC Masteries practitioner. He is the IAC Hanoi chapter leader. He's life and team coach, and he's a professional who is passionate about exploring, appreciating the integrity of people, as well as the transformation process. He also works in the banking sector, where he aspires to innovation and is motivated to create value and lead business growth. So, Hai, we're very pleased to have you here, and we're ready to hear you share your thoughts. Thank you, Ingrid. Hello, everyone. Very happy to be here. I only have 10 minutes, but it's going to be a very exciting 10 minutes for me. So let me just share my topic for today. It's about using simple, clean language questions for greater clarification in a coaching process. So just wondering, any of you here have heard about clean language questions? If you have, please type yes or okay in the chat box, or put a like reaction.
Okay, someone has, and not many. Great. So we will have new things, new learning for today, I hope. And just to demonstrate it, because coaching is an experience, it's a process. So nothing beats a live demonstration. And for that, I would really appreciate if someone could volunteer to work with me for about 5 minutes. If you want, I can be the volunteer. Oh, Ingrid and Marco at the same time, who's going to be... Oh, you can go ahead with Marco. Okay, thank you, Okay. Ingrid. And thank you very much, Marco. My pleasure. I will try. Right, so since we have about 5 minutes for the very, very short demonstration, would it be okay for you if I invite you to reply with short answers for my Yes. questions? Yes. Okay. Great. And you can have a couple of seconds, moments before you give the answer, but please keep it short, as concise as possible. Thank you very much. All right. So we're gonna have about 5 minutes of talking between you and me. I'll be asking you questions, and you'll give me answers that come up in your mind. And are you ready for our short demonstration? I think so. Yes, I'm ready. Thank you so much. I love that smile. And just take a couple of seconds and then share with me what is the one thing that you are striving for in your life at the moment. Clarifying how I can express my deep purpose in the practical life and in my professional path. Mm. Would it be okay if you put that into a couple of words, like 1 or 2 words? Yes, expressing my purpose. Expressing your purpose. And when you say expressing your purpose, what kind of expressing your purpose is this expressing your purpose? Yes, for others to understand what I can do. And what kinds of can do is this can do? Working creatively to improve spontaneity and creativity. To improve spontaneity and creativity. And then what happens? Yes, we understand each other in a better way. And when you understand each other in a better way, what happens? There is less conflict and more peace. Wow. Yes. Less conflict and more peace. And for you to have this can do with less conflict and more peace, what needs to happen for you? Overcome judgments. Overcome judgments. And when you say overcome judgment,
what kind of overcome judgment is this overcome judgment? Just taking risks. And is there anything else about this taking risk? The understanding that this is a particular path, like a genuine, more or less unique path, and honor that, respect that. Honor that and respect that. Thank you so much, Marco. How do you feel after sharing with me all of that? I feel like more energy in my body. Yes, and I know it was a little abstract, but really powerful exercise. Yes, because it's interesting that I know what I'm talking about specifically, and maybe you don't know, but you are asking me really specific questions and support me in my process of clarifying my situation, my current situation. Thank you so much, Marco. Thank you. Put it beautifully, and I'm sure that will have some learning for all of us. Thank you so much, Marco. We would love to have more time. But now let's go back to our audience. And please have applause for Marco. Thank you so much. And I will go back to my slide, and please put in the chat what did you observe about that very short demonstration? What is most notable about that? Please put in the chat box, and if anyone can, if anyone wants to share, please raise your hand. I think it's better if they use the chat so we can. Yes. So from we have Bennett, some answers here. Yes, seem to help him center his focus. Yes, that's a very powerful observation. Yes, I tried to. I think the questions was trying to help him center his focus exactly. And yes, it's all about clarification. And as Marco was putting it beautifully, I may not have understood any of the things that he said. I simply listened and asked for clarification of his own words or his metaphors. And then he explained, and he himself became more clear about it and more energetic about it. And that is the beauty of clean language questions, which for sure not from me. It's a set of questions that was developed by psychotherapist David Grove in the 1980s and 1990s. And in this demonstration, I was only using 3 questions from his 12 basic questions. And I also repeat these questions for the purpose of digging deeper into the lake or the world of the client's perception that Marcela was talking about earlier. I was trying to help him see through his own water. And these 3 questions has very specific syntax. And the first one is what kind of the client's word is this or is that client's word. The second one is to develop further from it, to put him into a future perspective.
what happens after that. And the third one is to bring him back to his reality and what needs to happen, what he needs to clear, what he needs to address or to resolve for himself, for him to achieve that desired state of the future. And I developed this very specific sequence of the questions just for this demonstration. In reality, you can mix and match any of these questions for your own coaching process. So the basic principles of using these clean language questions is that, first of all, it's very outcome focused. I didn't really ask anything about his reasons or his or any of the problems, but it's more focused on the outcome, on the future that the client wants to achieve. And I don't add. Let me mute her. Okay, got it. Thank you. Right, thank you. The second principle is that I don't add any of my words except for the client's exact words and phrases and the syntax from the question. So it's like the process of not making the words more muddy. So to always keep it simple and clear for the client to express his own perception, his own world view through his words. And if the client has any metaphor or any words that is showing his own perception, then I will focus on that and keep asking him to clarify it. And for this, I really have to restrain myself from sharing my views, sharing my my own perception, for him to stay transparent and clear himself. And when we link these to the masteries number 6, we find very a lot of similarities, that this process helps the client to move, both the client and the coach moving in a more directed way towards the outcome and what needs to be addressed for that outcome to be achieved. So it's very specific. By staying curious and not adding my own words, then I restrain from judgment and or any leading questions. And the alignment is formed when the future is set, and then what needs to be clear away for that future to be achieved. And that's the same thing with the blocks. So for this client, it's about taking risk. There's something that will help him move forward. And this is a very short introduction. I hope that it's interesting enough for you to explore further. You can always practice these 3 questions or just use one of the 3 in any of the conversation that you have. There's a whole set of 12 clean language questions by David Groove. I think I missed an O there. Anyway, you can Google it up, or you can read this very nice book by Wendy Sullivan and Judy Rees. It's a clean language, revealing metaphors and opening minds. Right. And finally, this just stay curious, speak less, and always clarify. Thank you very much. Excellent presentation. Hi. Thank you so much for this presentation. It was very interesting to learn how 3 simple clean language questions can increase the understanding of the coachee of the reality. So thank you so much for sharing this with us. Definitely of great value.
Okay, so we're going to move to our third presentation. As a third presenter, we have Markel Mendez from Panama, who will have 10 minutes. Let me present Markel to you. He's an IAC Master's Practitioner. He's IAC Panama Chapter Leader. He's coach for creativity and social innovation. And he's a psychodramatist and art therapist, specialist in communication for social and behavior change. He's also a master in social innovation and a great collaborator of IAC. So welcome, Markel. The space is yours for 10 minutes. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas presentes en este encuentro. Y yo hoy en estos 10 minutos pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones partiendo del clarificar en el proceso del coaching. Y la mirada que quiero compartir con ustedes, por supuesto, es un proceso inacabado, un proceso que en el cual yo también estoy clarificando. Estoy en proceso de clarificar cada día y en cada experiencia y que viene desde una mirada que es desde la mirada de la importancia de la espontaneidad en los seres humanos y la creatividad en los seres humanos y la necesidad de impulsar procesos de innovación en nuestros contextos, innovación social, ¿no? No estoy hablando de desarrollo tecnológico, estoy hablando de la manera en que vemos el mundo, reinventamos, recreamos el mundo constantemente a través de nuestras interacciones y de nuestras conversaciones. Y creo que este asunto de clarificar es central también. Y lo primero que quiero compartir es, y que ahora el ejercicio que acabamos de hacer lo permitió mirar, quien clarifica es el cliente, ¿no? Quien experimenta la claridad en su proceso es el propio cliente. De modo que a veces es importante mantenerme en ese ámbito de conexión, digo, como coach, de poder ofrecer esas intervenciones, preguntas específicas, concretas, que permitan del otro lado ese proceso de ir encontrando el camino de mayor claridad. Y de alguna manera en ese proceso yo lo veo y la primera imagen que yo les daría sería el de como pelar capas, ¿no? Como si yo fuera, no sé si pelar una cebolla, pudiera ser la metáfora adecuada, que es quitar capas, ir sacando capas para ir yendo más profundo, más hacia el centro, ¿sí? En donde el lenguaje finalmente se convierte en una manera de tocar, de bordear algo que tal vez no pueda nombrar, que está en el núcleo, pero que sí puedo dirigirme hacia ello, puedo estar en movimiento hacia ello. Entonces es lo primero, ¿no? Ir quitando cosas que están quizás en una primera capa, en una primera superficie, y que no me permiten conectar con una mayor claridad. De hecho, cuando vimos la presentación de Marcela, ella habló de eso, habló, bueno, es importante que la claridad parte de los valores que tiene la persona y de su propósito. Es decir, que en el núcleo hay un conjunto de elementos que nosotros podemos llamar valores o propósitos y que dan claridad a todos nuestros actos, interacciones y que se convierten en proyectos en la vida. Entonces vamos a decir que son niveles, ¿no? Pudiéramos verlo desde el centro. Yo tengo ese propósito que me mueve y voy hacia la periferia donde están mis interacciones, mis proyectos, los roles que juego en mi vida desde el punto de vista psicodramático, se llamaría los roles que tengo en mi vida. Si yo soy coach, es un rol, yo soy padre, es un rol, yo soy, no sé, gerente de una empresa, es un rol, yo trabajo en el área de desarrollo social, es un rol. Es decir, tenemos muchos roles, muchas máscaras en la vida que son coherentes porque se conectan a un núcleo que me da claridad en cada uno de esos elementos. Es interesante además porque en la medida en que yo conecto con ese núcleo que soy, mis valores, mi propósito, como sea que yo lo defina, yo puedo jugar los roles con mayor flexibilidad y con mayor espontaneidad. Entonces yo no soy en mi casa como papá el mismo que soy en mi trabajo, porque en mi trabajo yo ejerzo el rol de una manera distinta a como ejerzo el rol de padre. Y esa flexibilidad me da mayor posibilidad, por supuesto creativa, pero de desarrollo. Cuando hablamos en el coaching, por ejemplo, de abrir posibilidades, tiene que ver con esa flexibilidad y esa creatividad. Por supuesto, en el proceso de clarificar,
yo puedo identificar patrones, tendencias, y algunos de esos patrones, si yo los identifico como cliente, yo querré quizás, al verlos, quizás superarlos, transformarlos, para que, ¿cuál es para mí el opuesto de clarificar? No necesariamente es confusión, aunque por supuesto hay confusión, pero puede ser más rigidez. Es decir, cuando yo estoy en un proceso rígido, donde no tengo flexibilidad en el ejercicio de mis roles, en ese momento no tengo claridad, porque estoy tratando de abordar las situaciones cambiantes del presente con patrones del pasado. Es decir, este patrón que me funcionó en un momento de mi vida para abordar una situación determinada, ahora no está funcionando. Y poder mirar eso es lo que llamamos claridad. Ahora, el otro elemento aquí que quisiera traer a la mesa es el elemento emocional. Porque en el proceso de clarificar es muy importante lo que me informan mis emociones. En un momento de confusión, en un momento de crisis, en un momento de cambio, es importante que yo sepa dónde estoy, dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es a la derecha, a la izquierda, y lo uso como metáfora también. Ubicarme es, mis emociones me permiten ubicarme. Si por ejemplo la emoción me indica desagrado en una situación, yo sé que algo me está indicando que necesito un cambio. Y a veces el proceso de clarificar, no creamos que es que voy a tener todo perfectamente claro, todo ya en su lugar, ¿no? A veces solamente saber que algo siento que no está bien ya es una claridad suficiente para dar el siguiente paso. Porque como han dicho ya quienes me precedieron, se trata de ir con lo que está presente, abordar lo que está hoy presente en este momento. Y eso es lo que me permite esa claridad. No es necesario ir a los detalles de una situación, al elemento anecdótico. No es indispensable. Puedo hacerlo, claro. Yo como cliente, yo puedo abordarlo, la situación que quiera. Pero tal vez lo importante no es la anécdota, la historia, los detalles, quién dijo qué, cómo lo dijo, no, sino en realidad identificar el patrón y ubicarme emocionalmente, porque la emoción me va a permitir tomar acción. A veces vemos emoción y acción como opuestos, pero emoción y pensamiento, disculpen, emoción y pensamiento como opuestos, pero emoción y pensamiento se conectan para resolver en la acción. Ahí es donde está esa dinámica. Yo necesito pasar la emoción por el tamiz del pensamiento o pasar el pensamiento por el matiz de la emoción para poder acceder a un ámbito de mayor claridad. Es como, de alguna manera, para darles otra imagen, es moverse en espiral en la conversación, pero esa espiral va hacia el centro, ¿no? Yo voy pasando por las situaciones y voy cerrando la espiral hacia un centro, hacia un núcleo que me permite encontrar opciones, posibilidades dentro de las cuales puedo elegir determinados caminos y en el movimiento descubrir nuevas posibilidades. Yo creo además que en este trabajo de clarificar es muy importante utilizar imágenes y utilizar símbolos, lo que simboliza la situación a entender. Como sabemos que todas nuestras interacciones, situaciones de vida, están expresando, manifestando algo que puedo sintetizar simbólicamente, explicar simbólicamente. Y lo hacemos todo el tiempo. Cuando usamos el lenguaje para explicar algo que nos está pasando, estamos sintetizando en una imagen, en un símbolo. Entonces, yo reduzco eso a algo que me está pasando y que yo lo puedo definir, lo puedo nombrar con una frase o incluso con una palabra. Al final, este uso de mi propósito, es conexión con mi propósito, este uso de la imagen y de la metáfora, es como si en la oscuridad de la incertidumbre yo encendiera una vela. Yo enciendo esa luz y me muevo a través de las situaciones en un proceso de ir aclarando en cada paso lo que está presente. Y esa sería para mí como una tercera imagen que les quiero transmitir. Hablé de capas, como pelar una cebolla, hablé de el espiral, el movimiento de la espiral hacia el núcleo, hacia el centro, y ahora estoy hablando de encender la vela. Y termino con esta idea. Desde mi punto de vista, el proceso de clarificar me permite
conectar más profundamente con mi propio destino, con una narrativa genuina de lo que yo quiero manifestar en el mundo en el que vivo, porque cada una de nosotras y cada uno de nosotros estamos llamados a traer algo a nuestra comunidad, al colectivo del cual formamos parte, y eso es único en cada uno, es una particularidad que es nuestro destino a llenar, que es nuestro propósito, y cuando nuestras acciones están alineadas con eso, que puede ser una intuición, no siempre lo tenemos totalmente definido, en ese momento hay claridad. Muchísimas gracias. Thank you so much, Marco, for this great presentation. Definitely very interesting to hear how we can use spontaneity and creativity in a clarifying process in our coaching. And also very interesting to hear you say about how, clarity can lead us to live our purpose and our destiny. So very interesting presentation. Thank you so much. So now we move to our last presentation, which is we have as a presenter, we have a Chiang, and he's from Taiwan. Chiang, he's an IAC Masteries practitioner. He's IAC's Taiwan chapter leader. He's business coach, accounting and business professional. Chiang is going to offer the presentation in Chinese or Mandarin, and the presentation is going to be in English, but he will speak in Chinese, and we will have also translation to English and from English to Spanish. So make sure that if you are not hearing the language that you need, go to the global sign at the bottom and choose the language that you want to hear. Okay? So Chiang, it's a pleasure and honor having you here. Thank you, and the space is yours. 好，那大家晚安，很高兴能够受邀，然后来进行分享。那接着我先分享一下我的画面。好，大家好，我来自台湾，那我是 MP 教练，然后也是企业的高阶主管。好，那今天来跟大家分享的是精粹6厘清的在教练对话过程当中的一个奥妙，跟它有一个很奇妙的力量的地方。好，那首先第一个是它的定义的部分，其实在厘清的过程当中，就是要减少或者是消除顾客的疑虑跟不确定性，然后并且在对话的过程当中增加顾客的信心，给予他正确的一个方向，然后陪伴他达到他想要到达的目的地。好，那这是定义的部分。好，那接着下来，其实厘清精粹6的部分运用的地方非常的广泛。那不论在你的工作上、你的生活上，或是你跟亲子在做沟通上面，或是人际沟通上面，都运用得到。那我把它定义为是无时无刻都在厘清。好，那接下来厘清呢，我分为4个重点，就是要厘清什么呢？其实就是要厘清顾客的想法，然后厘清他的信念，然后厘清他的情绪，跟厘清他的价值观。好，那为什么我会说其实无时无刻我们都在做厘清这件事呢？其实当你在进行教练会谈的那个当下，还没开始之前，其实已经开始在帮顾客或是受教者厘清他今天为什么要来到你的面前，他想要谈论什么样的一件事。
那今天开始谈的这些事情，或者这些他所带来的问题，是真正他想要解决的问题吗？还是问题的背后呢，还有一个问题的存在，而背后的那个问题才是他真正困扰很久的问题所在。那以下呢，我有带来几个我在教练会谈当中的例题，然后可以跟大家做一个分享。好，那第一个例子呢，就是我在教练会谈的过程当中，那有些受教者呢，他会很在乎他自己的一些想法跟他一些表现。像第一个例题就是在工作中会常发现的，那他就说，我想在工作中表现得非常好，但是好像没有办法做到每一个人都喜欢他，每一个人的期待都能够符合他。那身为教练的你，在这个时候听到他说的这些话语的同时，其实你要问对一个好的问题。那怎么样问呢？就是如果是我会问他说，你在工作的表现当中非常的认真，那我比较好奇的地方是，你对于你自己的期许是什么？这个时候他就会开始思考说，我想要成为一位好主管。那接着下来呢，我就会再问他说，非常的好，你非常的用心，非常的上进，非常的积极，你心目中有没有一位理想的主管人选？这时候受教者就说，有哦，我有一位理想的主管人选。那我就会再接着问他说，那这位理想主管的人选有什么样的特质是你喜欢的，你想跟他一样的呢？那他就会开始进行去思索说，我今天从别人的期待里面，慢慢透过教练对话的引导厘清，回到了自己身上，那自己的期许是什么？才是对于受教者而言最重要的一个关键。好，接下来的话是例题2，也是我在工作当中蛮常遇到的问题，就是有些会来找我说，教练，我有很多的想法，很多的方案想要去执行内。那我听到这个话语的时候呢，首先我会鼓励他说，哇，太棒了，你有这么多非常好的想法，真的是太优秀了。如果呢，你的执行期间呢，只有1个月的时间可以执行，那你觉得呢，哪一个方案是你会优先想要执行的呢？那其实在这个过程当中，也是在帮他厘清说，他想了非常多的办法，非常多的行动方案。那这些的行动方案呢，到底哪一个是最先要去完成的？好，那这是范例2的部分。那接着下来的话是范例3，那范例3的部分就比较长一点，就是也是在我在教练会谈当中呢，遇到一个让我蛮印象深刻的事情。那他有一天呢，跑来跟我说，教练，我今天跟我的同事吵架了，因为意见不合，我想要冷静一下。当我听见这个声音的时候呢，我首先的话是会先同理他的情绪，说，我也感到你非常的生气，那你今天想要来跟教练分享些什么事吗？那受教者就会接着说，我刚跟他吵架了，因为我们想法不同。那我就会接着说，那你愿意跟我分享发生了什么事吗？那他就说，我和每个人说出我的想法，但是没有一个人愿意支持我，所以我很生气。那我听到这件事情的时候说，所有人都没有人要支持我的时候，我就会问他说，我理解你的生气，那你刚刚有说没有人愿意支持你的想法，那我就会问他，其他的同事知道这件事情吗？那他就很可爱的回答我说，他们看我很生气，就应该知道吧。
那我接着就问说，哎，所以其他同事看到你很生气，就代表他一定知道你的提案都被拒绝了吗？哎，这时候他就深思熟虑了一下，就说他们可能只知道我很生气，但我没有跟他说真正的原因，其他人应该不知道。那这时候我就会说，哇，太棒了，你有很棒的觉察。那我会接着问说，哎，过去这样子的状况常常发生吗？哦，他这时候就说，几乎每次都这样。那我就听到一个很关键的问题，就是，哎，每次都这样子的情况之下，你有觉察到些什么吗？他这时候就说，哇，我发现我跟其他人的沟通表达上面出了一个很大的问题。然后呢，我就会问他说，啊，那你今天真正想要解决的问题，你觉得会是什么呢？那最后呢，他就说，哇，教练，我知道了，其实我是不知道怎么跟别人沟通。那我每次跟别人沟通的时候，都带有情绪，然后我也没有跟大家说明我的想法，所以我今天想要跟教练分享，跟教练谈的是，我怎么样能够跟别人沟通，不带有情绪，跟大家说明出我的想法。那这是我在实务案例中遇到第3个让我蛮印象深刻的事情。好，那其实在教练会谈的过程当中，其实不断的都在厘清，从这个人来到你面前开始，其实就一直在厘清他今天为什么要来，那来到这里的目的，对谈结束之后，他想要得到一些什么，那他的情绪呢，有没有被理清楚？他的想法有没有被理清楚？那他的价值观、他的信念有没有被理清楚？那接着下来就是他的框架有没有被打破？有没有教练有没有做一个提问，问到一个好问题，把他旧有的框架给打开？那其实在这个过程中呢，我们只做到了陪伴，不批评他，然后不诱导他，然后并且陪伴他度过这样子的一个困难。那其实也是透过不断的厘清陪伴，然后让受教者呢找到属于自己内心真正的方向。那我觉得这就是教练在对谈当中很重要的一个价值所在。我们不给方法，但是我们可以引导他找到属于适合他自己的方向跟方法。那这些照片呢，是我在工作场合当中，就是带领我的学员们如何练习与人沟通，并且厘清对方真正想要表达的一些话语。好，这是以上的分享，谢谢大家。Thank you so much for this great presentation, Chang. It's been very interesting to hear how, the problem, it's behind the problem, and how by clarifying ideas, beliefs, values, and even moods, you can really go deep into what that, as Markel said, that onion, and peel the onion until you go to the core. So great ways of sharing this, Chang. Thank you so much. So now we are going to ask everyone to please open their camera so we can take a picture. So we're pajama friendly. If you're in pajama, that's okay. You can still open your cameras so we can celebrate that we're all here together today. Great. So when I count to 3, we all place a little heart, like excellent. And who's going to take the picture, Betsy? Are you still going to take the picture? ¿Vas a tomar la foto, Betsy? ¿O la tomo? Yo la tomo, gracias. Voy con 2 pantallas, primera pantalla. So first picture, smile. Hoy, un segundo, falta la otra. Hold on for the second Minuto, screen. un minuto, un Have you, minuto. Un segundo, Ingrid, que no tenía... Hold on a second.
Voy con la segunda pantalla ahora sí. Okay, here we go. Un minuto. Wow. No, ya, un segundo. Acá. Está muy lento el internet. Ahora sí. And second. Listo. Cheer. Good. Thank you. Awesome. Thank you, Betsy. And thank you, everyone. We would like to thank all the presenters today for all of their contributions, for all of you to being here today with us. We also want to thank the interpreters, Mario Celedon and JC, who, he came today and really helped us with the translation. So thank you very much. And thank you to all the volunteers that made this happen today for all of us. Thank you so much for that as well. So have a good week. The International Association of Coaching. Home of the coaching masteries. Thank you, and see you in a month, more or less, a month and a half. We'll let you know the next date. Betsy, me haces anfitrión, por favor, para finalizar. Hasta pronto. Goodbye. See you later. Have a nice Bye, day. everyone. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Betsy, can you make me host so we can finish the recording in live? We are live. We are live now. ¿Me puedes hacer anfitrión, Betsy? Y finalizamos el en vivo. Todavía estamos en vivo. We are live now. We are live by Facebook.